So, and the other heroes, where are they? Viva. My freedom fighter. My freedom fighters. Thank you very much. You are the heroes. So I think today is a sad day because we had to endure a whole day since yesterday when Eric and the heroes were arrested. And today the judge has granted bail and we got the release order. So I think Eric will speak to you. I think they were basically demonstrating against high cost of living and probably against preeconomics. I think the economic model for President Ruto is preeconomics, which has not worked well for other Kenyans. So these guys are heroes. And today is a sad day. But I think it's for Eric and the heroes who have endured police brutality and staying in the cold cells from yesterday up to today. From yesterday, I think from 10 to today around 5. So I think, Eric, is your opportunity to talk to Kenyans, your fellow Kenyans. Legal advisor, bwana. Legal advisor. Okay. Sawa, asante sana kwa wale wote wenye wamevumilia. Hii ilikuwa ni safari mrefu, tumekuwa na shida mingi. Nyinyi mnajua msafara wa mamba ikosi burukenge, si ndio? Yeah. Sasa hatimaye tuko na Eric hapa, and now this is a revolution that is going to go on. Sasa Eric mwenyewe ndiye atatuguide tunaendelea namna gani. Si ndio? Asanteni. Sasa mimi sitaongea sana. I just want to request and plead with Kenyans that when it comes to matters livelihood, when it comes to matters life, education, health, hunger does not discriminate. Yeah? Njaa haitaki kujua kama wewe ni Msapere ama Mjaka ama Mkisii. Ikifika saa 7 ni lunch time, tumbo inataka. Landlord hataki kujua kama wewe ni wapati gani. Yeah? Unajua tokens ile ya Kenya Power ikifika imefika. So we are not taking sides, and our side is Kenyans, yeah. And this fight, it is a fight that is worth fighting for. And I want to say, as Eric Omondi, it is not just a fight that it's worth fighting for, that I will fight for. If need be, yeah, it is a fight that is worth dying for, yeah. If that is what it will take, if that is where it will end, I will thank my God, yeah. If my life will therefore be the reason that Kenyans were heard, that the voice of the voiceless were heard, so be it. I'm saying this because beginning now, we are not stopping, yeah? Because we have realized that our very honorable, His Excellency Daktari William Samoei Ruto, maybe has not been informed by the people around him what is going on the ground, yeah? I suspect that the president of this nation does not know the suffering that is going through, that Kenyans are going through. Yeah, the messages that I received, I am okay as Eric Omondi receiving messages from people telling me Eric sijalipa school fees. That is normal in every country. People struggle, but I'm not okay, Mr. President, and I have the messages in my phone when a man texts me and calls me and tells me, Rico, watu wao kukula jana, hawatakula leo, lakini naomba wakule kesho. Then I know there's a problem. So, Mr. President, maybe you don't have this information. Maybe the people around you don't have this information. Yeah? And we went to Parliament yesterday because we respectfully we thought let's follow protocol, tuende tuongeleshe Moses Wetangula, tukafukuzwa pale kama umbwa. Na sisi tulienda peacefully. Nika-realize nikiwa kwa jela. Si president yuko. Yes. And Mr. President, as a Christian, as a believer in Jesus Christ, I want to request you, with all humility, you prayed to God and He answered your prayers. Your prayer to God, He was answered. That's why you're the president. Mungu alijibu swali yako. No more prayers. No more prayers. No more prayers. I am not a prophet, but I know that God has given you God has chosen. He gave you the authority. Yeah. So Mungu anaomba tufanyie watu kazi. Yeah. And my plea,
my plea to the political class, my plea to the government of the day, this vicious circle stops now. Whatever it takes, this vicious circle stops now. I'm not blaming anyone. I'm not blaming the president. He's not been in the office for 1 year. It's less than a year. And I suspect he has no information. And that is why I'm asking every Kenyan, because our president has not been informed by the people around him. We've had them talk on the microphone, even this week, and they're very detached. And maybe, perhaps, they've not told His Excellency, Daktari William Samoei Ruto, of the situations on the ground, which I know as Eric Omondi. Because I have friends, I have families, I have relatives. I know. I consider myself a young person, even though most of you would say I'm not. I am on the ground as a comedian, as a person. And because maybe he's not aware, yeah? And the government of the day campaigned on this hustlers narrative. And they went around the country talking and meeting hustlers. This is what we are going to do. If you are out there and you are a Kenyan and you are unemployed, but you have a CV, print it. If you're out there and you're a Kenyan citizen and you've not paid for your rent, ask your landlord today to write you an official letter. If you're a parent and you're a Kenyan citizen and you've not paid for your school fees, go to the head teacher, head mistress, get a stamped letter. Your school fees are rare. We are going to take these things to State House. Tunapelekea rais wetu. Tunampelekea CV. Kama ulienda JKUAT, umeenda Maseno, umeenda Nairobi University, na hujapata kazi. So long as you have a CV, tutakutana, tutaenda tupelekewe rezo. Tulienda parliament hatukuenda. Tulifukuzwa hatukufukuzwa. We went there respectfully. Tukarealize Wetangula kumbe hana solution. Tulimuita pale tukafukuzwa. So if you're a Kenyan na unauza ndizi, wewe pia kuja. Kama ndizi zako zinanunuliwa, beba ndizi kwa besheni. We will go to State House with our CVs, with our rent arrears. Make sure it's on a paper. Tuende tutafute kazi. And if you are part of the political class or part of the problem, Mr. President, this is my personal request. We are all suffering. Okay, most of us, not all of us. But a bigger percentage of Kenyans, out of the 55 million, I can assure you, more than 65% are suffering. The government report, not my report, says that 6 million Kenyans are on the verge of, no, not famine, not drowned, hawana chakula. 6 million Kenyans, yeah? Starving. Government report released last week, inasema 6 million Kenyans are on the verge of starving. 6 million Kenyans. Niyo ni report. Yeah? So, yeah? Yes. Na pia, because of that, if you are a parent and you are a Kenyan and you lack basic needs, sio fridge, sio TV, kama hauna unga, hauna sukari na hauna mafuta, andika shopping list, kuja nayo kwa paper. Tutaenda nayo State House. Tupeleke president, kwa pole tu, tumwambie Daktari, Your Excellency the President. Maybe perhaps you have no idea, but all these people do not have jobs. Pengine hujambiwa. Yeah? Na tunaenda State House, na kama tulikosa Wetangula, chances are high tunaweza kosa president, anaweza kuwa pengine ako busy. Tutarudi tu mpaka siku ile atatupatia audience na tumpati na tutata CVs hapo. We leave them there, make sure your name is there. Ile shule ulienda, ile kazi your occupation, what it is. And last but not least, the political class. I feel like amuko na sisi. Jana hata kuna hata MP moja alitoka. We were there for over 1 hour 15 minutes. Hata moja ule mwenye toka anaitwa nani, let's give nini credit where is the anaitwa Osoro. God bless you. Osoro ni chief whip. Ubarikiwe sana na tutasema Osoro alitoka. Not any of you came out, yeah? You know, to request the government. This is what I'm requesting the political class from His Excellency the President all the way to the MCA.
for the next 3 months or 4 months. Mnaweza chukua mshahara nusu, mtarudi after 5 months. Chukweni sisi wote tushikane kama Wakenya, ndugu zetu wanaumia, kutoka kwa president mpaka kwa MCA for just 3 months. Tuchukue mshahara nusu, hii pesa tuweke pamoja, alafu tutakaa chini tuseme tunapeleka wapi. Kama ni watoto tunapeleka wapi? Kama ni children tutajua ni wapi unga iko. Think about that. Okay, a lot has been said, Eric, but the most ile kitu inasemekana sana ni that Eric Omondi hayuko peke yake. Kuna mtu ambaye ametumika ako nyuma yake ndio anamsukuma kufanya. This is not political. This is not political. This is not political. This is a request which will very soon turn into a revolution, don't you? Yes. This is a request. Eve, let me answer you. There's nobody behind me apart from my legal advisor and my brother God who has come to bail me out. Yeah. Yes. Ni Eric Omondi. Mimi nikipigania gospel artist hakuna bishop alikuja kuniongelesha. Nikipigania secular artist hakuna producer alikuja kuniongelesha. Na nikianza kupigania wa Kenya hakuna mtu ameniongelesha. And it's not political. We are here for Kenyans. Yeah. Yesterday, Raila Odinga had a meeting in Jacaranda or Jivanji, na amention akasema Eric Omondi must be released. Perhaps watu wake waliweza ku reach out to you and maybe to know what's going on. Thank you, Right Honorable Raila Odinga. Asante sana. Mukitu support, Osoro alitu support. Any government official who comes out and says mimi sitachukua full salary for 4 months, pesa yangu Eric tuweke, tufungue account wote waweke, tutakumention. Yeah. After yesterday venye uli protest na timu yako pale parliament, 3/4 of the fans wanakusupport na wale wachache wanasema maybe ile njia ulitumia kwenda pale ndo haikuwa mzuri. Wasikiangi nimeenda parliament mara ngapi? Tutakuja hapo uji na matako. Then you will get their attention. They never listen. One question here. You said people to gather with their CVs. Yes. And I would really like to ask, what is your take on the ex-governors, ex-MPs who've just applied for the CS positions, which we think that should go to the young leaders who are upcoming, or to nurture young leaders? What is your take on the nomination? That's what nakuja na CVs. I don't want to mention names because some of them are even my uncles. But huyu uncle wangu mazee yako 67. Lakini kazini yangu wa JKUAT, hata kule sister yangu anaitwa Rose Omondi. Ame graduate JKUAT. Sasa hiyo kazi ya CAS surely wanataka kupatia former 2-time governor who is a billionaire. And by the way, we have a list. I was almost forgetting. We have compiled a list of 72 high-profile Kenyans who have put us in this situation. Na tutai-release. Hawa watu 72 wakirudisha hata just nusu tu, tutakuwa sawa. Hata usirudishe yote. Okay, Eric, kutoka jana tumeona KRG akiwa na wewe sana. Since yesterday amekuwa na wewe kila mahali and you guys have been fighting kwa mtandao. And amekuwa hapa hadi amekuja na pesa. What can we say about it? Najua sasa hii shida ina uniting brothers hata enemies sometimes. And that's why ukiniambia 3/4 wanakusupport. I'm wondering who are the other quarter. Wewe ni nani? Bro, njaa na stima na rent haijui Mkisii. Njaa na stima na rent na landlord haijui Mluya. Njaa na stima na rent haijui UDA na Zimio. Njaa ikifika saa 7 ni saa ya kukula. Landlord akikuja anakuambia notice. I'm wondering who are these 3/4. Ama ni political class. I mean who are this quarter, yeah? KRG asante sana. Everybody who supported ako nyuma yangu. Chairman Gorsemelango na Buga. Asanteni sana. Buga, bwana chairman Gorsemelango, you are the chairman of kutoa Mabusu. Chief Baila. Tuko na Gorsemelango. Buga ameteseka ameenda mpaka kwa IG. Buga alikuja jana na kiburi. Alikuja pale Central na pesa, akasema mimi natoa watu. Akapanda juu akarudi kama ako humble. Nikamwambia bro, alitupatia hope akasema mnatoka. Akatoka akaniambia tumetuma kwa IG, nikajua niko baya. That's how I knew tutalala ndani, yeah? Buga akakimbia kwa IG, akakimbia parliament OCS, nikaongea na OCS. Agora akakuja hapo kakana sisi, akatutumia makuku na chapati akiwa pamoja na legal advisor hapa. Wakatupatia walikaa na sisi mpaka wakafukuzwa. Wakaambiwa sasa
lazima mtoke juu sasa wakati imefika, lazima muende. So thank you very much. Calligraph Jones, God bless you. Calligraph Jones, God bless you. Jana alicall akasema yeye atatoa freedom fighter mmoja, alituma do. Babu Owino, thank you very much. Leo ametutumia do. Nani tena tutumia do? Ringtone amekuwa hapa. Amekuwa hapa sasa na 2 million. Maina. Ringtone amekuwa hapa na 2 million. Mimi na mention watu wametutoa. Sababu umaanisha Ringtone. Omosh from Eldoret. Yeah? You call me whatever you want. Lakini chakula itakuwa kwa meza. Okay, Eric, you've Call me only cloud chaser, say it's a joke. Kwanza wakisema ni cloud chaser nafurahi. Juu watamka wa realize revolution imehappen. You can call me anything. you've only mentioned of Babu Owino, and we know you have so many friends that Exactly my are point. waheshimiwa pale. You mean hakuna Hakuna hata hata mmoja mmoja. alipiga simu? Hata Jalas. Hakuna hata moja. Si nimesema Babu Owino. Yes, ningesema na nimesema Osoro alitoka. Kwanza Osoro, pole sana, nilikufukuza bali nilikuwa nimekasirika. Osoro, God bless you. Osoro alikuja tukamfukuza karibu tumpige na mawe. Ole Damo Lekina aliongea kwa Senate akasema tuachiliwe, and it's very important that we do not taint and spoil our mission. We are not political. Walisema kwamba haukuchukua kibali ndio kwa sababu ulishikwa ya polisi. How to Ukiomba upewi. Do you regret doing what you did yesterday? How can I regret? And I'm doing it again next week. Oh. Yes, So people should we are doing it. expect even more than that. Yes, we're going to look for His Excellency the President every week. In fact, what will happen after we look for the President on the third day, because fair pia tu atuna, utaki mtu atoke Rongai alafu rudi tena, tutalala hapo. Watu wabebe blanketi na zile mattress za high school. Tulale hapo. Onezo atakuja. I know deep down in my heart that the President William Samoei Ruto, Daktari, has the best interest of this nation at heart. CV tunapeleka when? We will communicate. We'll communicate tunaenda when? But next week. Watu kutoka jana wamekuwa wakisema Eric doesn't do things for free ama bila kutokaniwa mahali. Is there anyone that is funding you? There's a price for everything. I'm not doing this for free. And the price is meal on every table. Okay, Eric, umekuwa pale ndani but hujakuwa peke yako. Umekuwa na wanaume wengine. Unajua? Remember these faces. Remember these faces. Naenda kwa post sahi. Remember, mnaona venye mnakumbukanga the Kapongera 6 ama 7. When to celebrate this is the Central 17. I will publicize these faces. You will know their names. You will remember them. You will read them on the history books, because this generation Z also needs freedom fighters. Hii generation yetu pia ina need freedom fighters. Na hao watu mnaona hapa, mtawasoma kwa vitabu. Viva! Venye mnasemanga Bildad Kagia, mnasema Jaramogi Oginga Odinga, na venye mnasema Ochieng' Oneko, Jomo Kenyatta, Paul Ngei, mtaikumbuka hao watu na mtajua jina zao. Tuende na vijana. Si mimi sitaki watu wa uoga. Mimi nataka kama uko na CV. Tushatoka huku bro. Kama wewe ni Mkenya na uko na CV, na sio watu wa Nairobi, wa Kenya. Kama uko Kilifi, umemaliza Pwani University, umekaa miaka 2 ama 1, huna kazi, panda basi. Kama uko Kisumu, Maseno, kama uko Kirinyaga, kama uko Embu na uko na CV ama uko na valid school fees structure, mnatuangaje? Fee structure imestampiwa, kuja nayo. Eric, we know that you're supposed to come back again to Milimani, and I think from my side maybe to ask when is the date, and don't you think before you get back ndio mtakuwa mmefanya, will it be the 6th March? 6th March. 6th March. Yeah. Will it be before the March ama? That's why nimekuambia we are going. The march is next week. Legal advisor atatuambia hapa. It's next week. That's why sijakwambia exact date, but it's next week because we need to also consult our man behind me here. Yeah? But it is next week, and they mentioned our court date is on the 6th. Na our lawyer leo anaitwa More
Dan Somare and wakili Washira. Aliulizwa kwa koti, aliulizwa kama lazima tukuje ama tufanye online ama to represent, akasema these heroes faces must be seen. So tutakuwa hapa si wote. Tukimalizia if you are a student, if you are a university student and you ukikosa kukuja na hiyo free structure, nitakushangaa sana because you are top of the list. You are currently suffering 16,000 to 53,000. Just let's print tu, so long as uko nayo kwa mkono. Tunataka tukifika pale tuache ma CV, watu wa ndizi ndio watasaidika hiyo siku. Kama unauza ndizi, machungwa, maembe, kuja nayo kwa besheni, utatuuzia hata sisi. Una get? Lakini carry your shopping list. Shopping list yako lazima ikuwe basic needs only. Ikuwe chumvi, ikuwe unga, ikuwe sukari, ikuwe mafuta, ikuwe bili ya stima ama bili ya maji. Yeah? Na ubebe school fees kama ni student, ubebe inaitwaje FCV kama unatafuta job. Alafu tuende peacefully. Tuende tuziweke vizuri, tuzipile, tuweke hapo. Una get? Tutapata jobs. Tutapata jobs. Were you mishandled yesterday by the police? Yeah, police walinifinya vibaya sana na mliona. Vibaya sana, lakini nilipofika Central walinichunga vizuri, wakanipea chai, chapo, mandazi, lakini pale parliament kidogo niliumia. Juu alikuwa anasema ni security risk, sikuelewa kwa nini. Juu hata angetoka tu atusalamia. Pia kiburi pia. Alafu let me say this, yeah, with all humility, yeah? Let me say this with all humility. Do not take this for granted because it's coming from Omondi and because it's coming from a comedian. This is now a national conversation. And if I was a smart person or a smart politician, I would consider ways of easing the struggles of Kenyans. Yeah? Do not take these statements we're saying for granted. If you want to, you can do that. But we'll remind you this day, Upper Milimani Law Court. Don't take them for granted. Yeah. Thank you so much. Asante.